Ok, na tela aí, o runner vai ser o Parisian Player, que vai fazer a run vendada. Alright, welcome everyone. So this is my run for Master Sword. All major glitches allowed, blindfolded. I'm going to talk more during the run about why I came up with that category, and we're just going to get started now. Just getting sure my timer is okay. Runner na tela, rapaz, ele vai jogar cego o Master Sword, principalmente a Link to the Past. Sorry about that. Vai ser interessante, eu admito. Ah, okay. Now there's a face cam. Thank you. I was not sure. Okay, well, now that everything is fixed and under control, we're going to start. And so I'll start the timer myself. Já vai começar aí. Okay. So there are Começou! other categories I did for Into the Past Blindfolded, including all bosses, 100% major glitches, and the RMG category, restricted major glitches. However, all are... Bom, a categoria aqui logo de cara é Master Sword, é quando você pega Master Sword aqui no jogo, após completar 3 pingentes, então eles vão fechar 3 dungeons e vão pegar a Master Sword. Na categoria, obviamente, sem ser cego, é 25 minutos. Então, sendo Blindfolded vendado, vai ser bem interessante. Aqui logo de cara, no começo do jogo, obviamente, vai ter a parte de escape. Então vai ser bem interessante de ver essa run que, bom, 2 horas aí. Se ele fechar muito abaixo dessa estimativa, parabéns. Yeah, I'm really taking my time here because if I fail this section, I have to restart this section from 0. And have no sword, no boots, no anything. So it's really hard to navigate and to know exactly where I am. So I'm depending on the music. É, ele tá passando um pouquinho ali de complicações logo no primeiro minuto. And there's a mistake. I might have to restart this. Okay. No, I have to redo this section. Sorry about this. It's Cara, tá tentando descobrir como é que funciona o jogo aqui. Teve que forçar um reset. As I say, I have no sword, no boots, no anything, so I can't. Vai ser interessante. É 2 horas aí. É 2 horas, então ele não passou nem da primeira parte ainda. Well, it is, but it's not easy to navigate here. Once I get a sword, it's a bit easier. When I get the boots, it's a lot easier. É, cara, o cara ali tá com dificuldade. Resetar vendado ainda é difícil.
There's something wrong again. I hope it's going to be okay. Eita, vamos ver. Aê, conseguiu. Sorry, guys. I don't know Ele tá um pouquinho de problema ali. Tem que cursar mais um reset ali. There's something wrong I'm doing. I don't understand why. Bom, tá meio difícil ali, ele tá tentando pegar o caminho. Esse começo é bem rápido de fazer quando você não joga vendado. Mas acho que vendado é um pouquinho complicado. Ele tem que usar muita referência sonora, principalmente. Aliás, a referência sonora eu acho que é o pior desse começo aqui, porque como tá tendo um som de chuva, ele não consegue distinguir a diferença de chuva pro andar do Link. Vai ser interessante isso daí. I don't understand. Sorry. Então ele vai passar essa fome aí, ele não vai conseguir saber a informação ali de onde ele tá indo. E vamos ver de onde ele vai, né? Vamos ver onde ele vai. I never messed it up, ever. But I don't want to waste your time too much. Ok, ele vai parar no mesmo lugar de novo. Indo agora pra direita. Parou de novo no mesmo lugar. Ai meu Deus. É, tá difícil ali pra ele. Ele deve estar sabendo o que tá fazendo. Opa! Progresso. Progresso. Ah, ele conseguiu de novo. Ele já fez isso antes? Sim, ele falou que já fez várias vezes. Mas o grande problema é você fazer isso por conta do som, né? Fazer assim... É precisar muito de referência sonora. Isso é muito difícil. Vamos ver de novo. Ok, aqui ele passou um pouquinho mais rápido que antes. Beleza. Pegou a referência visual.
Voltou de novo ali no corner, né? Vamos ver se ele vai conseguir subir. Opa, subiu normal. Opa, conseguiu. Parou ali, beleza. É um progresso, é um progresso, é um progresso. Ele conseguiu. Finalmente, depois de 8 minutos, ele conseguiu entrar no buraco ali. Aí a gente empolga, velho. Aí a gente empolga. Agora vai ser na parte aqui, eu acho que vai ser bem mais tranquilo, por causa que tem mais blocos aqui pra ele pegar referência. Okay, we're going to do an explosion glitch. É ok, entrou no castelo, já temos um progresso aqui. Agora ele vai pra esquerda, né, que é onde é a continuação, né, da dungeon. É, ele tá indo pra frente, é complicado. So save and quit mid-air, as usual, for this glitch. And if I get hit at the good moment, then I will be able to... Ele deu esse save and quit aqui pra voltar pro começo, porque agora ele parou ali, né, o save. Ele vai fazer isso várias vezes pra ele ter essa referência de onde tá indo, não. Ele disse que vai fazer isso várias vezes durante a run. Okay, good. Now please don't get hit. Ok, entrou bem rápido, aliás. Good. É, ele pegou novamente a escada. Vamos ver onde ele vai, ok. Ele tá indo pro outro caminho. And now I get hit, and so I'm under the floor. Aliás, ele tá fazendo um caminho bem inteligente, porque ele tem escada ali embaixo, ele consegue ter informação. Eu acho que ele entrou num lugar que não deveria. I can just count the screen transitions. Ok, beleza, beleza. Conseguiu fazer a trick ali. Gente, pensem que ele tá fazendo todas essas tricks difíceis do jogo totalmente cego. É, cara, isso daqui é coisa de louco, hein, cara. Coisa... Eu não faria isso daqui não, velho. Nem se me pagassem. Without dying. Ele fez uma trick ali de entrar numa sala errada de propósito. E a intenção de ele entrar nessa sala de propósito é justamente pra bugar And this is normalized. a troca de cenários do LTTP. E aí ele acabou descendo lá no fim, no fim pra você salvar a princesa. Então, logo de cara, velho, já tem um glitch So for muito instance, forte. if I press up left, I'm now going to enter the next stairs. Going to lure this guard. Ok, agora ele vai ter um ball and chain ali pra matar. Vamos ver como é que ele vai matar vendado, porque o ball and chain dá muito dano. Ele vai provavelmente usar as potions ali. We're going to lure him so that he's not blocked anymore. And I hear now that he's here. É, ele sabe onde tá, mas ele precisa dar a referência visual. Ok, acertou uma. Ah, nossa, ele errou muito pouco. Eu só tenho uma. Boa, acertou. Okay. So now Agora ele vai pegar a chave ali. E finalmente vai libertar a princesa ali. And with her, we're going to not go to the priest already. It's a bit too soon. I take the cash. Okay. Ok, agora ele vai voltar agora. Exploration glitch to continue to go in different sections of the game. And so yeah, it's a good moment to talk a bit about the category. So yeah, this category seems like, okay, I just need to kill the 3 first bosses and that's it. However, Agora ele só vai voltar, né? boss, which is extremely difficult blindfolded, which is Moldor.
And so we need to come, but overpowered. And to do that, we're going to grab many objects. Que ele tá fazendo outra trick aqui pra voltar lá pra cima de escape. É o mesmo esquema do glitch dele, passar a parede, fazer essas transições aqui com as paredes. Bom, conseguiu. Com isso ele tá lá na parte de escape ali, pra entregar a princesa. A intenção é que na tela parece que tá num cenário onde ele está em Misery Mire, que é uma dungeon do jogo. Porém, ele não tá ali, pode ter certeza. Apenas visualmente o jogo te entende que tá ali. É bem complicado explicar esse tipo de coisa, mas... Pense que ele fazendo tudo isso sem enxergar. Isso é muito bizarro se você pensar nisso. E agora ele tá fazendo transição para várias telas do jogo, cara. Várias, e principalmente as de Ganon's Tower, que é onde ele está no momento, porém... No momento do começo do jogo é a Hyrule Castle ainda. Ô louco, valeu pelo sub aí, Servulo. Muito obrigado aí por acompanhar a Speed Game Português aí, e principalmente pelo seu Prime aí. Vai ajudar muito o pessoal aqui da Speed Game Português. Com isso ele fez tudo isso. Vocês perceberam que ele tá com a princesa e ele está em Eastern Palace agora, que é a primeira dungeon do jogo. Que coisa, o que os glitches não fazem aqui. Bom, com isso ele já tem Big Key, já tem tudo aqui. Ele só vai tentar buscar a boa ali, vamos ver se ele consegue. Pra fechar logo de cara a primeira dungeon. A Zelda, sim, a Zelda ela vai provavelmente ficar com essa... seguindo o Link ali durante a run. Okay, good. And that's why I wanted to open the big door first, because I needed an extra EG, which is ele acabou morrendo ali, F. So I need to redo the EG now. Sim, ele tá usando seus métodos ali de saber onde ele tá ou não. E o principal aqui é visualmente, né? A gente entende o que tá acontecendo, porém, pro cara ele precisa muito de referência auditiva, ele precisa muito de áudios ali, precisa de sons. O som do Link, principalmente para esse começo de escape, é muito difícil de encontrar por conta do som do jogo. Então, quando ele vai passando, fazendo essas tricks, ele vai pegando uma referência visual. Uma das principais é a espada. A espada, ela, quando você encosta numa parede e fica tendo esse som de que ela tá batendo várias vezes na parede, você pega a informação e você tá ali, entendeu? Então, vendado, isso ajuda demais. E vai ter vários itens que ele vai usar como referência. Então, pense que ele tá fazendo isso junto com glitches ainda. É algo simplesmente bizarro. Aqui ele fez aquela trick novamente, que ele dá o save and quit quando ele tá caindo. Ele tá caindo de algo, né? Ele tá caindo de alguma direção. Aí ele dá o save and quit, ele retorna pro jogo, o jogo buga totalmente as transições de tela do jogo. Então vou dar a entender que você tá em um lugar e você tá em outro. Okay. I need one screen transition up. So now we're in Hera. I need another screen transition up. Back to the basement. It's a route we see often, like in RBO or... Cara, complicado o que ele tá fazendo ali. I'm going to deliver the priest. He's only up here. The layout is quite fun. Like Zelda is going next to... I don't know. E é curioso porque você faz isso
faz isso, tipo, num jogo normal, é muito difícil, cara. Em dado, principalmente, é mais difícil ainda por conta de referências visuais, né, cara? Você perde todas as referências visuais. Tudo que você fizer vai ser a base do som, cara. Isso é muito complicado. And that will allow me to not get hit by a few enemies. First, some extra health. It's easier to get real line on the on that corridor by saving and quitting here. That's why I'm doing this. Beleza, ele fez. Com isso ele deu um save and quit pra resetar a Zelda, né? Porque ele tava com a Zelda, fechando escape. Agora finalmente ele conseguiu fazer escape ali. And so now I can do the next section pretty. E agora ele tá indo no santuário ali. Also, the game is stereo, so I know if I screen transition left or right, or if I'm in the middle. Okay. Mais glitches pra vocês aí. So in that village, we're going to take 2 bottles and the net, as well as 2 heart pieces. Com isso ele vai pegar as bombas ali. Ele vai usar as bombas aqui. Logicamente em Cacarico. Okay. Pega o baú. Aí pegou o baú. Ok, pode. Tá pegando os baús aí. Okay. So that's the money I need for the salesman. This bush is to tell me that I'm in the correct spot. Okay. Sound reduced, so I know that I'm in the correct spot too. It's not as loud. We hear me counting in French, of course, because it's my main language, and so it's easier for me to count that way, but we hear that I count the beat of the music. Agora ele tá entrando na casa ali pra fazer... pegar itens ali. Vai pegar vida, itens, etc. Porque eu dou garantia que ele não vai querer terminar a run ali com incríveis 4 corações, né? Pegou uma rede, a rede é importante porque você consegue pegar as fadas com as redes. Ele precisa obviamente, de uma bottle, né? Pra pegar as fadas. Tá tentando pegar a diferença de áudio ali, tá? É difícil. I'm not sure where I am. Monka S aí, tá um pouquinho complicado pra ele. Am I here? Yeah, okay. Good. I went too far up, and so I had to find the place back. Good backup. Should have the bombs. Ok, ele conseguiu entrar ali. Vai pegar mais itens aí.
Okay, good. Now we can get A intenção dele, como ele diz, é pegar as vidas, né? Mais vidas e vidas. I'm going to use a normalized setup here. So here, down, left, up, then left up to the tree. Then perfect diagonal, down, and now perfect diagonal. And I can talk to him. Those kind of setups make, otherwise it's not as easy to find as you could think. Okay. And now it's time to go to our first dungeon, which is Eastern Palace. Beleza, deu save em quit ali. Agora ele vai conseguir ir pra Eastern. Where are my pots? Okay, weird. I want my extra heart. Okay. That section is pretty difficult too. Okay, that's nicely done. No one was on my way. So now I avoid the enemies. Ok, Eastern Palace é uma dungeon bem fácil, é a dungeon mais fácil do jogo. Okay, O diferencial dela aqui, com certeza, é as salas. E como ele tá vendado, ele vai ter que fazer na raça as salas aí. Eu tô muito curioso pra ver como ele vai fazer a boss fight de Eastern aí. Que eu tô muito curioso pra ver como que ele vai fazer sem enxergar, né? Tá indo pro lado errado ali. Ok. Okay, I'm going to wait for the guard to be lured. Should be okay. Good. E ele vai buscar uma fada, hein? I don't save and quit because it's important for me to get back from the other place to be safer. Aqui ele vai fazer uma trick aqui. Vai querer clipar essa parede aqui, vamos ver se ele consegue. I got lost. I didn't go far enough down before doing this. Não quis ir. Perfeito. Okay, should be good. Sim, é Zelda cegas, cara. Tá tentando fazer Master Sword aí, sem enxergar. Okay, I'm going to renormalize my position here. Because now, by going up, Ele não tem problemas, né? Com certeza o que eu tô mais curioso aqui é pra ver como é que ele vai fazer uma boss fight sem enxergar, né? here I should fall. Eu tô muito curioso pra ver. Good. Okay, good. Ah, cara, que triste. Tinha uma vida ali, ele não conseguiu pegar. Good. We're in, so I'd have 4 times to be sure that I'm É, cara, o Moldorm ali, eu quero ver, velho. pretty quickly. Eu acho que a mais difícil vai ser essa primeira, porque
como é muita informação, ele vai ter que fazer um esforcinho ali. Mas acho que a última vai ser mais fácil por causa da espada, mas ele não vai saber onde ele vai estar, né? Então, eu tô muito curioso realmente pra ver. Meu Deus, velho, olha a vida. 1 KS. Yeah, I can use the stop of the beeping to know if I do screen transitions here. I have 2 fairies, that's why, and for this kind of rooms. Okay. Que entram na sala ali. Essa sala tem aquele esqueminha, né? De você não fazer brotar um esqueleto a mais. Yes, I got it. So it's all big counting Meu Deus here. do céu, ele conseguiu fazer essa sala, cara. Half to the left, and then getting the last pot is kind of muscle memory. Esse cara é um monstro, velho. Esse cara é um monstro. You have time. You have time to get it. Pretty nice one to get. And so now let's recall I don't need to do the right side. Oh, hope you didn't hear my dog here. Ok. Entrou numa boss. Vamos ver. Primeira Dark Room. É, ele não conseguiu ali. Já voltou. Okay. Sounds good. We're gonna see. I don't recall what object I have. I have boomerang. Yeah. So, okay, this should be my guy. Olha que legal ele fazendo a referência ali do boomerang pra saber onde tá o Igor. E ele conseguiu matar fazendo isso, cara. Uau. I didn't lose any. But agora ele vai pegar a fada ali. And fill my heart count anyway. Dá medo, dá medo. I think I took them both. Ah, ele pegou todas as fadas, ele não conseguiu. Here the guy was chasing me because you transition a bit more up. So you then become close enough to so that he hears you. So you have to be quick. Okay, next room was difficult, but I found a new setup for this event, which is nice. Vamos lá, que eu tô curioso pra ver como é que vai ser a boss fight dessa primeira dungeon. Here we go. So the damage boost pushes me exactly the amount of pixels I need. Cara, ele tá usando muita referência auditiva muito legal, cara. Olha isso, velho. Ele realmente pega a informação ali, sabe onde tá. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, eu tô muito impressionado, velho. Ele fez de primeira essa sala, cara. Incrível essas stretches aí. Blindfolded. Essa sala é bem complicadinha, cara. Vai depender da posição dos esqueletos ali. Ok, ele não conseguiu. I need them to go away from me. They're too close. Let's try this. Okay. Not close enough. Okay. I hope he died.
Okay, I didn't hear the sound because something else should have happened. Maybe the arrow going on the block. Caraca, cara. Muito bom, hein? Ok, agora vem essa sala aqui dos Red Eye Gorm. Ele vai pegar um recover de vida e de flash, obviamente. Okay, let's trust this. We're going to kill them one by one. Olha só a stretch ali que ele vai fazer. Okay, good. The reason I do this is because it's hard to understand where he will be because Ele fez isso ali. RNG. Did I go too much down? And so what I need to do is to reset his position, and to be able to do that, I need to go 2 rooms. Ele fez aquilo ali porque ele vai resetar o RNG da próxima sala, que aí fica melhor pra ele fechar ela. Should be good. Go. Olha aí, conseguiu ali. Agora vamos ver a fight, hein? É o que eu estou mais curioso. Here we go. Nice boss fight. Uau, muito bom essa fight. This dungeon went very well, much better than my start. So I'm pretty happy with this. E já temos a primeira dungeon aí da run. Starting from here. Falta 2. And here I can do a perfect uplift. Agora ele vai pegar as botas agora. Satchel as room. And so I can get the boots. And the boots makes life a lot easier because first when I dash I can go straight and have my sword in front of me and so hit enemies. So I can go in some normalized directions without getting hit more frequently. Second is Agora ele vai pegar mais vidas aí. Is a good way to be normalized because you're going to be bonked the same amount of pixels every time. And so that means that if I bonk left, I bonk up, etc., I know exactly where I am every time. So we're going to enter desert, but not actually going to finish desert. Okay.
And so, for example, good example, if I bonk here, I know I can go just up here. Agora ele vai pegar o livro. And okay, good. I don't need to farm fairies, so let's just go to desert now. When I stop hearing the grass, I know that I can dash down. I don't know why I'm blocked at. It's incredible. Pretty weird. F. Might have to redo the section though. Okay. Com isso ele perde uma fada aí. Mas beleza, vamos entrar pra Desert Palace, a segunda dungeon. Ele já sabe onde tá. But now you see, for example, in this room, the power of bunking. The first section was only with bunking in the previous room. Okay. Here I'm normalized. If I dash up, I can wait a little bit so that the guy goes in front of me. Ok, fez certinho ali. Agora ele vai entrar finalmente em Desert Palace. Essa dungeon é um pouquinho mais complicada que a primeira, né? Então vamos ver como é que vai ser. Here to recall where I am, and if I do this. Okay, I thought I had hit start, but apparently no. I have only one fairy. It's not that much. I hope it's going to go well. Very good. If I reach here, then it becomes a bit easier. Sim, isso mesmo que você percebeu. Ele tá zerando vendado. We're going to wait for this guy. Finding the next door is hard. Okay, good. Good. Okay. Por enquanto, tudo tranquilo. É até Master Sword, velho. É até Master Sword. Good. The last hit is RNG. Okay, I didn't get the RNG here. In runs, I get it pretty rarely. But the, Olha esse stretch aí. Okay. Até porque se fosse o jogo completo, com certeza ia ser umas 10 horas fácil. Pois é, sério. Ele dá ele bonca ali, né, pra pegar a visão.
I had reopened it and reclosed it. I could not figure out well with the sound. I was not sure. Vixe, ele gastou mais uma fada. Sound cue rather than my head. Okay. And I have my gloves. I'm not going to exit it yet. Não, mas ele já morreu 4 vezes. I want a hard piece. That will be my third one. My fourth will be just next. Another bonk on the left so that when I dash down, I'm okay. Okay, I have no fairies, so it's time to farm for 2. And we saw earlier that I was going next to Eastern Palace, but it's pretty far. Conveniently, we have one just next to our home. Ele tá usando as fadas pra backup, né? Pra ele voltar, né? Ele não voltar pro começo. Isso tá se mostrando efetivo aqui. Landmolest now, technically, but it's really luck dependent. It takes forever, and since for Moldorm I need to get better equipment anyway, it's better to come back with that better equipment for Landmolest. So now we're going to get, let's say, to unlock Hera and take the objects we need in it. Bonk. And now I can dash. Bonk. And here a nice normalized setup. Perfect diagonal upright just after doing a bonk. And esse setup com bonk é muito bom, cara. And I have an extra heart which is going to be, we're going to go in later dungeons for better. E aí ele pega mais uma vida. So it's better if I E aí ele consegue continuar a dungeon lá. With some better stuff. Okay. Here it's a bit easier if I go this way. I should have... Okay. Okay, good. Good. Very good. The greeny guy is often not that well placed. Good. I could use like sword or boomerang to do location, but honestly, Agora ele vai pra montanha. for a beat strat. Vai fechar lá o velho. Okay, E essa aqui vai ser provavelmente a parte mais difícil da run por causa das montanhas. Which I know is to just press diagonal and hope I will bring the old man to his cave. Pressing diagonal for long enough, and after a few moments I can press right and I will trigger him. So I come back here just to have a normalized position. Okay, so here I'm going to count. Ele vai bater, ele só saiu de Desert porque ele consegue bater, possivelmente ele vai querer bater Hera primeiro. So, aqui ele tá fazendo um Major Glitch que ele consegue sair daqui lá pro topo da montanha.
E ele entra em Hera por causa dessa trick. É muito legal. Com isso ele já tá em Hera, que é a terceira dungeon. Pense que ele fez isso tudo cego. Apenas isso. Moon Pearl, Moldorm is for later. Okay, quite lucky that the mini Moldorm was not trolling me. So just sitting in the corner here will allow me to kill all the tiles. There's just one that always crashes. Aqui vai ter essa sala e tem um posicionamento muito legal ali pra Tyrone. Okay, a bit lucky. Okay, in this room, Olha essa estratégia que louco. it's pure RNG. It's one of the few rooms where we see me do this kind of strat. There was the Zelda gamer room. Okay, good. Boa sala ali por parte dele. Agora ele vai usar a lamp ali pra abrir um baú. No, this one. A bit slow. Okay, it still worked. I took time. I didn't find the bottom right torch quickly. Boa noite, Maisena. Como você está? So I was thinking. Neste momento você está acompanhando uma run de The Legend of Zelda Link to the Past. Master Sword, apenas 3 dungeons. E pegando a espada Master Sword. Ele está fazendo isso vendado. Because of this. Ele acabou voltando ali. Agora ele vai ter toda a calma do mundo para matar. Last one. Olha essa parte aqui cheia de buraco, cara. Olha a calma que ele faz no negócio, cara. É impressionante, realmente. Okay. Agora já tá chegando no Moldorm já. 6 hits. Se ele cair no buraco do meio, ele volta lá pro começo da dungeon. Vamos ver. All right. We're getting close to the Moon Pearl.
And for this event, I worked on for a setup involving damn it. It's a bit risky, but Aqui ele vai fazer o... Oh, ele caiu. I need to be closer. Ele foi fazer uma tentativa de bomb jump pra pegar Moon Pearl. Mas ele acabou caindo sem querer. Feels bad. Isso mesmo, Atério. Ele vai fazer um bomb jump ali. If I don't get it the second time, then I guess I will do my previous setup on it. Vamos lá, já tá chegando lá de novo. Okay, second attempt. Beleza, já tá chegando lá. Vamos ver se ele acerta esse bomb jump aí. Cara, esse cara conseguiu fazer um bomb jump, ele tá de parabéns, velho. Okay. Meu Deus. Yes. Meu Deus, ele conseguiu. Esse cara é um monstro. All right. So I got the Moon Pearl. Yeah. Meu Deus, cara. And so what next? Pois é, cara, ele fez o mais difícil ainda. Well, Esse okay. cara é um louco, velho. Esse cara é maluco, velho. I'm going to take. I know the category is called Master Sword, but we're going to take the Golden Sword and then downgrade 2 swords. That's possible in this game to downgrade. Agora ele vai fazer uma trick aqui, já que ele pegou um Pearl. To get the Tempered Sword, I need the mitts. Agora vai fazer uma glitch vendado de novo. I need. Conseguiu. And so we're going to navigate a bit in Dark World. E olha a mágica, cara. And so that's the second half of the run. Well, second section, let's say. You could say that the final section is the boss rush. But the next section is really about finding all those objects. Also, I'm going to take the cape here. It's pretty much on my way, and it's pretty useful in a couple of rooms. Beleza, com isso ele dá um mirror, consegue pegar ali um item. Que é uma cape. A intenção ele vai usar, obviamente, pro Modorm, pra não morrer. Also going to get the flute right now. Não faço isso não. Esse cara tem que ser admirado, velho. Porque pra fazer isso aí tem que ser muito esforçado, cara. Okay. Now we are in the area of this town here.
Agora ele tá voltando pra Cacarico agora. We already saw that normalized setup in Light World. The same works in Dark World. 2 hops, screen transition. É, cara, tem que ter paciência de decorar tudo. Principalmente o som do jogo, cara. I have here to avoid killing all the guys based on beat strat again. So that's why I waited a bit to... Aqui ele vai pegar o Ocarina. to start, A Ocarina provavelmente ele vai querer usar pra voltar pra Desert. It's something we see really often in blindfolded gaming. No. I forgot I had the cape now. First try dig hype. Aqui ele fez uma trick pra ativar a float lá em Cacarico. I'm going to go from the sanctuary. It seems like a paradox that this section of the category is Provavelmente, viu? Ele vai querer grindar mais coração mesmo. at the beginning, but as I said, when you have the boots, it's a new round. No, let's try to do this. The guy, and I can do this. Perfect diagonal. And this should be good. So same, entering this section here is all normalized. So no need to echolocate with the sword everywhere. Beleza. Okay. I'm going to get some fairies. Ele vai querer pegar fadas agora. Something I need to do first. Porque se vocês lembrem, ele gastou todas as fadas que ele tinha. Because I used the cape by accident, I will take a green potion, which is my previous kind of setup, so... E ele disse aí como ele gastou a magia, o mínimo de magia possível, ele vai ter que pegar algum Green Potion. Ele vai usar essa cape na intenção de matar os bosses de Moldorm e o Lamlas. Então vocês vão ver bastante dessa cape nas fights. All my stuff, and I think I'm good to go now for hammer. And so to do that, we're going to reach Pass of Darkness, but with the exploration glitch, because it's a lot easier. So come back to Sanctuary. Okay, if I get a bomb here, I have to redo it. Okay. Aqui ele vai fazer mais um dos grits. Let's recall, I had to use my sword here because... Okay, that guy is often seeing me, so it's pretty common that I have to come back to the other side. Yeah, I could not bonk before, so I had to use my sword.
What? I was too confident, and I didn't use my sword to check if I was on the right wall. So let's redo that section. It's pretty it's pretty quick. Beleza, ele vai tentar de novo ali. Like this time he didn't hear me. Esse glitch é bem complicado. Ele vai fazer de novo o esquema de clipar na parede. Ele conseguiu ali, com isso ele fica invisível e aí ele vai passando por várias salas. Opa, uma raid de nós e de gole. Muito obrigado aí pela raid de 3 pessoas. Vocês estão acompanhando a SNES Super Marathon, a maratona específica de SNES. Estão vendo umas bizarrices na tela, mas eu já explico. Ele tá fazendo uma run de The Legend of Zelda A Link to the Past Master Sword. Ele vai pegar apenas a Master Sword aqui. Não vai terminar o jogo, porém ele tá fazendo isso vendado. Ou seja, ele não tá enxergando absolutamente nada. O que ele acabou de fazer aqui foi um glitch onde ele clipa na parede e ele consegue bugar o jogo fazendo transições de telas. Ele vai fazer isso várias vezes, como ele já fez. No momento, nessa transição toda, ele vai pegar vidas. Ele está em pod nesse momento, Palace of Darkness, que é uma dungeon do Dark World. Now the objective is to come back up, which has probably my favorite strat in the category. Still the red beetle takes always forever. So I can go in that top right corner, but the same works if I go in the stairs, then down the stairs. Tá achando engraçado que o pessoal tá pedindo um Reverie Jump. Reverie Jump é o bomb jump mais difícil do A Link to the Past. Porque ele necessariamente precisa de visão mesmo. Então com só um ia ser simplesmente bizarro o cara fazer isso. Aqui ele tá fazendo mais uma trick aqui pra bugar o jogo. Ele vai fazer essa boncada atrás. Ele conseguiu fazer muito bem, aliás, essa boncada atrás. Meu Deus do céu. Com isso ele vai querer ativar o switch ali na frente. Vamos ver se ele acerta. Ok, acertou. Okay, good. So I use the boomerang to know where the gap was. Vamos ver se ele vai fazer ou não. Ele não vai querer fazer o Reverie Jump. Sem Reverie Jump por hoje. Ia ser o limite aqui. I can open all the doors, by the way. Okay, I killed one. 2, good. There are 2 to kill and 1 to kill down. Good. There's one left, but it's not a big deal. Beleza, conseguiu abrir o buraco. Pera, ele tá voltando, ele vai fazer o remédio. Ah não, ele vai voltar, normal. Now beat counting.
Era esperado isso daí. Should be good. Okay. Okay. It was just in case of, as I said. And I have the hammer. So this section is done. Ok, pegou o hammer agora. Is to get the mitts. First, I need both of my fairies, and since I had a green potion in one of them. Como ele pegou a hammer aqui, ele vai voltar. Let's recall that we're getting very far from the initial objective. Para pegar fadas aqui. Like getting the mitts. Okay, good. Yes, I'm still going for the Master Sword, but this all for Moldorm. Just some anecdotes is that completing A Link to the Past NMG Blindfolded would be possible if there was a decent strat for Moldorm. Currently, we don't know anything else than pure luck. So we can take like one attempt to forever. Terminar o run, ele vai desaparecer ali de repente, velho. There's been a few claims of completions, but I've never seen a video. I use the music to know when to dash right. This was a bit early. Okay, I get my magic back. Ok, ele vai entrar pelo Dark World ali agora. Pela região de Kakariko. There we go. Beleza, ele conseguiu ali. Good. Sometimes I get hit there and start to recover. This all normalized. There we go. Okay, this dungeon is hard. There's a couple of rooms that can go very wrong. Beleza, entrou um T-Stone. T-Stone é uma dungeon muito chata, pra ser sincero. And let's recall I have only the fire sword. A intenção aqui que ele tá dizendo é ele vai pegar a Titan's Meats, que é uma luva que ele já tinha pego, ele vai pegar um upgrade dela, e a intenção ele vai usar essa Titan's Meats para pegar a terceira espada do jogo, ou melhor, considerada a segunda, que seria no caso Master Sword, que vira uma Tempered Sword aqui. A intenção ele vai pegar para fazer essa missão do velho daqui a pouco. Com isso ele vai facilitar mais o jogo dele para matar o Moldorm e o Lamolas. Isso mesmo. So going through the stairs. I need a perfect diagonal movement. Yeah, I had the mirror.
2 hearts of damage every time, let's recall. It's a lot. And only one fairy anymore. Like, I was not even beeping. That's how few health I have. É, ele acabou perdendo uma fada ali agora. Sim, ele vai pegar a espada. Ele vai pegar a segunda espada, que seria contada como template, pra fazer os boss fights ali mais fácil. Let's see. This is to normalize my position, just to be closer to the key and the... Okay. This room is very difficult because if you get hit, you have no idea where you are. So... Ele acabou de perder a segunda fada. Então ele tem exatamente 0 fadas aqui. Então um bom KS pra ele. I went through. Tá com sérios problemas aqui. You should be good. So, that's here where we're going to take the cape. E aqui ele vai usar a cape para passar essa parte, obviamente. Bem inteligente por parte dele. E ele vai usar ali o boomerang para ativar o switch. Bem inteligente. Of course. Agora ele vai buscar Titan's Beats agora, bem tranquilo. Okay. I should be good. I should be good. Good. Beleza. Agora ele vai conseguir pegar finalmente Titan's Beats na mão dele. It's a very weird section. Like, it's hard to find some decent strats here. And now we're going to get... Em troca ele perdeu duas fadas, aliás, perdeu 2 fadas em troca. Normally I should not get hit in that section. Normally. Yeah, just full. Just tap left forever so that I don't fall. Agora ele vai fazer a missão do velho para pegar a espada. Sim, sim, por isso que o estimate ali é 2 horas. Go. What? And I'm going to get a temper sword now. I'm going to grab the 3rd bottle too. I hope
I don't get hit. Com isso, ele tem a Tempered Sword, né? Porque aí o jogo conta que ele tem 3 espadas. During getting the that bottle. Okay, we're going to give that Beleza. thief. Sim, ele tá jogando no... sem enxergar, limãozinho. Tá jogando a Link to the Past Master Sword. Ele vai pegar apenas a Master Sword. Não vai terminar o jogo, porém ele tá fazendo vendado. Good. E até agora a gente tá se surpreendendo aqui com o que tá acontecendo, né? Okay. Fairies. Com isso ele pega 4 boros, o suficiente pra ele pegar a fada também. Okay. Yeah, I might have eaten 2. I just need 1 now. Okay. Temper sword is not enough. I need golden sword, so I will not kill the 4th and the. Damn it. Prefer to reset this. I didn't do a perfect diagonal. I'm not going to get the 5th and 6th crystal. However, there is a clip that we've seen Sword Blast. Com isso agora ele com certeza consegue terminar. I don't know if we see that version of the clip, but there's a possibility to Vai fazer novamente aquela trick de sair da montanha pra Hera, porque ele não quer subir a montanha, né? I hope it's okay. É, o RNG das pedras aqui estão atrapalhando demais ele. Yeah, so just with the camera. Isso aqui vai, cara, isso aqui vai. Well, the game confuses between where I am really and what is on the screen. Ok, acertou a trick. And so I'm going to place a mirror in a very awkward position so that when I enter the warp, E acho que o principal aqui é que, assim, ele além de fazer o jogo normal, ele ainda faz glitches, cara, com o negócio. Pensa que ele tá fazendo glitches sem enxergar. I should have a normalized position here. Perfect diagonal. And this position should be good for this. Now what we do is that we use the flute and we're going to see where that warp is. That warp is in the courtyard. Pois é, cara, que coisa incrível isso mesmo. And normally I enter the fairy fountain. Com isso ele fez um glitch ali pra entrar na ferry. We're going to get also the silver arrows.
E com isso ele vai pegar esse Arrows, que ele vai usar para facilitar a fight dele com o Lamolos. Agora, como ele fez isso daqui sem enxergar, isso vai além da compreensão da realidade, velho. Guaranteed one hit on Lanmola. Cara, isso foi bizarro o que ele acabou de fazer. And so I'm going to check, but normally we should hear a deeper sound. Com isso ele tem a Golden Sword e agora, vixe, ele tá tranquilo agora pra fazer terminar as 2 dungeons que sobram. If I lose my shield, I can throw this and it will give me the Golden Sword. E agora ele vai usar isso pra upar, né, o shield dele, ele vai upar... Provavelmente ele vai querer upar pro Mirror Shield, ele vai querer upar pra Gold Sword, com Silver. I didn't lose any fairies. Então agora só vai. And we're going to start now with the boss rush. And first section of the boss rush will be Moldorm. That's something I added compared to my previous attempts on this category. Weird, I don't know why it didn't work, but okay. Because I don't need any magic in the fight versus Moldorm. Voltando a Hera agora, ele fez a... Agora vamos ver como ele vai enfrentar aí o Moldorm. Well, I mean, in Hera I don't need any magic, but in Desert I'm going to need a bit. And so I'm going to use the refill of killing Moldorm to avoid getting extra magic. And so now I have the Golden Sword. Everybody dies in one hit. Beleza, agora tá conseguindo aí se mexer. I feel powerful. Já estamos chegando. O legal mesmo é ver as strats que ele usa pra ter movimento ali do Link. Ele não trava muito, isso que é impressionante. O máximo que ele chegou foi tipo ficar 8 minutos travado em escape. Fora isso ele conseguiu se mexer rápido em todos. Bizarro isso. E vamos lá, Ganon. Ou melhor, Moldorm. Falei errado. It's better if I kill them because Moldorm might not be first try. Se ele fizer, ele vai fazer de primeira, então isso é impressionante. Como ele tem a Golden Sword, ele consegue matar literalmente com 2 hits. Alright, so I need to dash up and down and get 2 hits. That's what we're hoping here. He's on the left side. I hear it from my stereo. Yeah, and that's what happens most of the time. E caiu a primeira vez. I would say that on average I get it 6-8 tries. Yeah. Caiu a segunda.
He was quite down. Maybe I should have dashed up and tried to get another hit, but really honestly there's almost not any way to to guess anything about his position. What have I done here? I dashed too far? I'm counting the number of dashes that I'm doing. Vamos lá, terceira tentativa. I'm a bit worried here. Okay. So I'm trying to count 5. Beleza, vamos lá. Terceira tentativa. And going back down. And then I can bonk on the wall and down. We heard me. Caiu de novo, a quarta queda. Hitting his head or body. Where am I? Okay. Yeah, unfortunately, also something really interesting about Moldor. If I lose my fairy, I will still get a Vamos bounce. lá. Most of the enemies De will not novo. get a bounce if you... Okay, good. Prog! Conseguiu. Okay. Okay, it was only up. I guess that, otherwise I have a setup. Okay, and I was perfectly placed. Muito bom, muito to bom, muito try, bom. to find him, dashing left, right, still going up. And my, as you saw, my boomerang stops when it meets the hard container. So that's the way to get it. And also, if I miss a line and I'm back on the left or right, and cannot find the Esse cara é surreal, velho. the pendant, it's not a big deal. I just Agora ele tem desert pra bater. E ele batendo consegue pegar Master Sword. Então já estamos no final. Oh, I had everything. Okay. I thought I had lost one. And final boss, Lenmolus. Yeah, I went to 7. Yeah, better. Going to full. Provavelmente ele deve ser o único que joga nessa categoria. I already have the big key, so. Então provavelmente ele vem com essa categoria. Come on. Good. And now I have this room to do. I need to kill 4. Based purely on luck. Thank you, game. Olha essa stretch. Aí contou com a sorte. Isso mesmo, matéria. We saw again. Ok, tá chegando no boss. Okay, weird.
We saw a very nice use of the cape here. Funny stuff, this wall you cannot make the sound on it. Ok, agora ele vai abrir a entrada para Lamolas. Understand that you Como ele tá de silver, ele mata o Lamolas com apenas uma flechada. boomerang, so I have no magic. Do I really have no magic? No. Yeah, I was okay. Where's my lantern? Agora a Monka S. Quase ele pode usar o Mirror ali sem querer. Já pensou se ele usa o Mirror sem querer? Because I have a magic pot right here, so that's why I was surprised, and I know that's why I can use the cape the way I want in the previous room, because I can still use that that magic pot. Good. Agora vamos lá, fight com Lamolas, velho. Vai ser a fight mais fácil. Vamos ver. Ok. Ah, e quase faz um ciclo. Now it's luck. Ok, vai ser de terceiro, eu acho. Ou não. De quarto não vai. Well, not far. De quinto também não vai. Ok. Sexto de sexto. Muito bom. To find this hard container. Okay. And I have all three pendants. Muito bom. Agora é só pegar Master Sword. I went through it. Okay. I wanted to go back to the corner, but apparently I walked into that pendant there. So I have the three pendants, so despite the fact that I have a golden sword, now I can lift the Master Sword and get the second best sword of the game. And so the run is done in less than 2 minutes now. I'm going to do an estimate of my time. It was a pretty bad run at the start. A few mistakes. I'm going to go for a 152. Some sections went very well, so 152 or 150. Agora ele vai pegar Master Sword e terminar, hein? Vamos lá. Expectativa. I think it's better than this. PR is a 136.38 that I got last week. Ok, tá chegando, hein? That mushroom tells me that I'm in the correct position and also helped me align myself for that tree. Pegou a mushroom, acontece. O cara não tá enxergando, não tem muito o que dizer. Se ele não pega, aí a gente ia ficar impressionado mesmo, velho. Prepara, prepara. Meu Deus. Pega a espada, Link. GG! 138.50. GG, cara. Oh my goodness. Okay.
O cara é um monstro, que isso? Okay, that shows the potential of the PB I could get if I didn't lose like... Cara, que bizarro, velho. O cara terminou o Master Sword com glitches, velho. Esse cara é um monstro. Yeah, no, I get him. No, just... I could do again him, but there's no point. Thank you, everyone. It's been a pleasure to do this. We have a blindfold community which is called the Blindfold Brotherhood. Cara, isso é incrível, cara. Uau. Eu não tenho palavras pra dizer o que acabou de acontecer, velho. Eu não tenho. Sabe o que é mais bizarro? Ele terminou isso com 1h38, velho. O cara terminou 22 minutos, cara. Baixando a estimativa, cara. Que é isso? Pior, velho. Ele fez isso com glitches. O cara me fez um bomb jump sem enxergar, cara. Meu Deus do céu. Véio. Esse cara não é normal, não. Take your game and try to find strats. And I said, if you want to join the Blindfold Brotherhood community, don't hesitate to ask me well, either on Discord if you or on Twitch to have a link. Tô muito impressionado com o que esse cara fez, velho. O cara me fez um whoop jump sem enxergar, cara. É, ele falou que tem uma irmandade ali, cara, de runners que jogam vendado. E isso é verdade. Não tive que pareça, isso é verdade. Eles têm um grupo. We told me that they just need to change the layout. I don't know. Isso só impressiona mais a gente. Cara, se ele faz um hammering up nessa run aqui, cara, eu bato palma com os pés, cara. What went wrong at the beginning? Oops. Because for the 80%, of course, it's important again, so that I don't spend 5 minutes, and we have time. So I want us to check this. Incrível o que esse cara acabou de fazer, velho. Sério. Yeah, it's just this. I don't know what I did wrong. Maybe I cannot press cardinals correctly. We're going to go for this other run. Any percent. Blindfolded Aga one is not hard. Just take the net and you charge your sword, the net, you do the net, and then you release the sword. You will have two possible ways to deviate, and then you just hope. It's just luck. Yeah, I didn't show, but my sword will downgrade. I had at the end the Master Sword. And you have the same with the mitts. With the glitches, you can get the mitts first, and then if you go in desert and get the gloves, then too bad for you, you have the gloves, and there is no way you can get the... Agora tá agradecendo o pessoal. Back. So, let's go for that run. Pretty quick. If it goes well, the run is... my PR is 3 minutes and 18 seconds. If it doesn't go very well, ele vai fazer uma mini run agora de novo, ó, sem enxergar. Yeah. Sorry, my setup is pretty weird because I have the game sound here and my mic is Sim, here. sim, ele vai fazer o One% agora com glitches. Bem rápido. 5 minutos, provavelmente, mas vai demorar mais porque a gente tá enxergando. Okay.
stuff. Well, I guess this is a good file name. The timer. Yeah. We are true. Vamos ver agora, vai fazer N% aqui. Very quickly. PR, personal records. Vamos ver esse cara fazendo mágica de novo, hein? It's weird because in many games we use often PB, but in MK64 we use a lot more often PR than PB, and Mas sim, ele vai aproveitar o tempo que tá livre aqui e vai fazer um N% agora. Cego, isso mesmo. Go, I guess. 3, 2, 1, go. So the first time I went for A Link to the Past Blindfolded, I was like, okay, any percent is definitely doable. There's not much of a challenge, and so I never really went for it, and that's why I went for all bosses, which are hours long, like 9 hours my first run. But there had been before me a couple people who had done this category. They had pretty unoptimized times. Por que não? Se pode, tá livre. Around 8 minutes. Okay. Okay, it's weird. With that audio, we barely hear when the menu goes down. When it goes back up, when it's off screen. And so at some point I was like, okay, let's just. Beleza, agora tá mais fácil pra ele. Let's just get better times. Quando ele estava fazendo o Master Sword, demorou 8 minutos pra pular no buraco. In the first attempt. Aqui ele parece estar melhor aqui. 3:18, maybe 3:17 or 16. I don't recall that much. And time has been lowered by Catun24, who is a god at blindfold gaming, to 2:57, which is what many people would get if they go for visuals. Okay, it went horribly wrong. Was not down enough. Ixi, ele acabou travando aqui. Okay, let's redo the section. Beleza, eu acho que ele sabe onde ele tá. Não, ele acabou resetando. Sim, ele vai fazer glitches. N% com glitches. The courtyard went very well in the previous run, but okay. Okay, so now I need to reach the stairs without getting hit. Tá difícil ali.
Okay. Ok, consegui entrar na dungeon agora. Good. Beleza, conseguiu. So now we're going to go to Bowser, to Ganon's and go behind him. Acertou a trick. Okay, this was to realign. By the way, here is Aghanim 1, well, 2 rooms before Aghanim 1, and that's how you reach it in blindfolded runs. And now I just can press that, by the way. It's game over. I waited a few seconds to make that explanation because the run is pretty... Acertou, hein? For explanations, and to show that it's pretty easy if you want Agora to... ele vai até a sala do Ganon para terminar o jogo. It will take you 15 minutes to strat. Here we go. And 15 minutes to do your attempts, you'll get one under 5 minutes, and game over. Chegou no Ganon. E GG. It was pretty bad, it's 5 minutes 36. É incrível, cara. 5 minutos. 6 because Courtyard was very bad. Nessa categoria ele não mata, não. Ele apenas passa pela sala. O jogo é tudo bugado nessa categoria. Bowser is a big guy. Alright. So, yeah. I showcased pretty much everything I wanted about blindfolded speedruns on A Link to the Past. What I really liked about Master Sword is that, as I showed, the route is very fun if you're interested, and also we showed, that category showed a lot of things that are possible blindfolded in A Link to the Past. A lot of clips, like the spin speed, E agora ele tá agradecendo mesmo. bonks, the cape, the luck. E assim, eu tô muito impressionado porque ele usou tanta coisa pra identificar som e visual. É impressionante, esse cara jogou muito bem. E com isso também, como ele tá se despedindo, eu também vou me despedindo também. Obrigado pessoal que acompanhou eu aqui comentando, tancando, né, essa run que eu fiquei impressionadíssimo. Eu realmente não tava esperando. O cara é um gênio. Acompanhe a maratona aí, vai ter ainda bastante jogo aí pra vocês acompanharem. E eu vou saindo, gente. Obrigado.